O te o wholofa ma o whaatalo whātu I le whaafonga ma le mai mo mai le tātu tinu. Ia, I le nei fo I a vaenga o le aso. Le ua tātu tini tonu mai, ia ilo ngā tonu ngā le mu I whiau ma ngā ruenga ma se fo o tiu te whai o le tātu tinu. Ia le nei fo I vai aso. Ia le fo ua a marta o na whaatili fo I mo le ai. Ia I le nei fo I masina la tau le masina lo na ono. E awha I ai le nei tausanga. Lua afe, lua sifuru ma le lua. Ewi sa fe ngai I tātou le telo futia o sola. Ia o nisi fo o pea ulanga o le soifuanga nei. Ia mai se fo o tūlanga o whainga o puwhai o malo sa mu whalo ai le tātou tunu. Ia ai o le ua tātou tini taunu mai. Ia o le amahai a foi. Ia le awha nei tausanga. Tātou au lia lea. Ia pe a hanga leile atua te ta iaiso o tau soifua o lo mātou ola. Ia I le masina lona fitu le fo o oli mai. Ia si tātou tālia po la fo si tūlanga. Ia ua sauni mai ai ia le masina lona fitu I ulai. Ne o le nei tausanga lua afe lua sifuru le lua. Ia ai o le nei vaenga le fiafi. Ia ua whaiva ese fo I lo pepe I nai suinga ma le fo I o le tātou pulukalame. Ia taruai o le tātou pio na masani ai. Ia lau tau mawhitanga fo I ma le whitalenga fo I le vai malai le tau whai Asiata. Ia o nisa fo I tua noa. Ia le ma alofi o le soifuang nei. Ia le ala ua whaapena o na mawaisa vanoa. Ia o le tātou ofisa tūtono le tātou BluTV mai Samoa nei. Ia e avea ma tātou host. Ia o le tātou pulukalame. Ia peo na masini ia fiafi o aso te Tasi le Tautai A'e. Ia o te whaatalo whātu mai a tau nei wa aina Folasa me se fo le pulenga. Ia le fionga fo le di pule. Ia misa e nei Samoa. Ia e o wholofa ma whaatalo whātu I se whaapoponga nei o le tātou pulukalame o le Tautai A'e. Ia ai I le tūlanga e peo na ili nei a fiafi. Ia mātanga o fia. Ia o nei fisuia inga mali o le tau e peo na masini ai. Tūlanga fo I lea o teimi ua lolo wā le tau. Teimi fo I ua palasi nei wanga fo I. Ia wanga ia e mali eita la to ina. Ia wanga o whaamurianga atonu. Le ua mata o tātou wa aia sa. Ia o whaamurianga o le tua. Ia e whaapena o na whaafio mai ma o mātou whaafilo I atu. Ia I le toi a fio mai fo I ma le toi tala au mai I le tātou tunu. Ia I la tua lewa o na fia anga I mai. Ia pe a tala tātou tua oi whaava malo. Le ua wha moe. Ia mo le lua masina o lumana I le masina o kuso. Ia ai
ile taimile nei ia o le tau e pio no taua ia o le vevela le e whaalongoina mātou e pio on māsine ia e luas fulfitu te kele sauces ia tātou tilo lana le luas fulfitu lana ia e malulu ia e mawhana foi ia ile taimi lava e tasi ia ai leanga o le whanga solo ia nisi o wha moe o le tātou tilo e pio na ia le tātou whono foi le al parliament e le whanga solo le taimi nei ia la lava e whapena o na soala upule le tātou tala whatau tupe o le tausanga whale tupe le nei o le masino iuni le mai e tausanga whale tupe mai le lua whelu subtasi le lua whelu sfululua la la whanga solo le taimi nei o la uatali ia minista ia e le taimi nei o le pu e atoa i le tātou li poti a mese fo le tātou proclamant nei o la whanga solo ia le launga whapitoa ia le fionga fo i le minista le mtanga luengo whato anga mwhainga whaiva le susunga le lauli le mali toa pola te iwa fosi ia tūlanga fo ia pe ona iai le tali atu ia tūlanga fo iai ia le whaasoso ino le tamau aingo la atino ai maise le mtanga luenga le patino i le mtanga luenga le ia o whato anga mawhainga whaiva ia ele iani mo le nei aso lulu pe ia o masani ai lau to ina me o le aso lulu ia o tātou tilo lo me vo lele o kako kilo anga i le lau a manu ia na utou sile fia uma me ka o le lau a manu ia o matou foi e fangota lango o ele le tele la mor e masani la ona e tilo me vo le lau a manu po me o manu fele le vo ia o ina e te lo ai ia ia ile afo ia se awi ala e wo fa pepe o na la ta te lo ia me te ona nga ia la va ia o le winga la fa matalanga le wa maton ta to tilo atu la wa manu la ma fo se ai ia o nei vai aso i fa manga luenga tono fo le vai aso nei ia vai aso muli nei ia o le tatu whainga malanga ia o le nei foi masina ia le masina le nei lona ono le tu sanga lua se fulu le lua ia ai le manatu ia o le a whapena ona anga iatu ia i sinema longa o le toi tali umai lea ia tatu tala no fo iniso tatu mta upu me lo tupu ia i lo tatu lau whanua i Samoa nei au le anga iatu tatu malolonga ia e fia wha mawina ia le nganga whaftai tele ia tātou lango o ia nisi fo business company ia o mawhai ai ona tu whaatasia mawina tu sawatu ia mamoli atu ia le nei fo ia proklame le tauto ia e i tono lo Maota mo lo Blawa a fai fo ia le nai te whaalongonongo mai ai tono company business o lo whalawhainga aluenga tono lo tavale ia ai moli atu ai le whaaftai tele i le tātou company le Tasi Market ia le fionga ia tole foa Larry a mese fo le pulenga ele ngata na e whaafta iatu ia ile vaenga le Pacific Family Health Group ia le fionga ia ngalumole mana ia whapena foi ia le fionga ia le upepe ia male lato pulenga ia le vaenga nei le OCA ia mese foi le tātou Pacific 40 ia ai le whangaloina foi le tautua matavela ia ale tātou Maota o Samoa gas station ia o le petrol station ia i Vaetolo ia le tomaitai ia dora ia mese foi o le pulenga ia o mawhai ai ia ona tu whaatasia ma winatu nei proklame e pe ona e whaafonga mai moai ia matuli loa foi nisio me lo tupu ia i lo tātou tofi i Samoa nei ia o le ase atu ia i nei tātou whaasalunga wha business toi tali mai wha o tātou tarananga o lautou te iae i le nei asaluru. The reason why I love Talofa voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa. Ia toi whamalo toi whaatalo i le whaafonga mai moa le tātou tino. Ia alanga o le tātou te ile vai taimi o le pepesel COVID-19 mo le hiva. Ia inisio whakapaanga, ia inisio bisirisi mo whalaptonga le tātou tino. Ia oro whaalau i loa nisio lātou fu i o lātou o unanga. Ia mo le whaafaingo fie ina o whaatau inga nei vai taimi whaingi tāru seifuanga lo whainga i mo le COVID. Le lasa iai se
whaatanuranga le tātou BluTV Samoa, ia me se fo'i ia o le tātou aunanga fo'i lea a le Maua app, ia ai maise ia o le whaaptonga lea a le Whipti, ia o le a maua leo te lenga, po lea whaaptonga le Whipti, i se tātou whaatanuranga nei mai mo mai e. Tātalo whātu le tātou laulau, ia le sui a le tātou Maua app, ia le tamatai a Ana Maria, Saili, ia so mai ai ia le whiunga ia ati, mai malanga tafunai o le whaatonu o Director of Whipti, ia ma le whiunga ia Fuimaono. Ia au le atu le wanoa se I whamatala, what is Whipti? Can I whamatala in Yeah, English? le Whipti, yeah. Okay. English also. Women in Business is a non-governmental organization that was set up in 1991 just to help support people living in very rural Samoa to earn an income where they live so they don't rely entirely on remittances coming in from overseas because they have beautiful land and they can grow things. And so we started working on finding opportunities, projects. Our very first business that we found was actually le whainga o le lalanga o le ia Samoa. Okay. We actually revived the traditional ia Samoa. We should have brought one. And that's a job now for more weavers here in A'e. And we have sponsors of these fine mats from overseas, locally, a lot of Tongans. So all different kinds of businesses. And the important thing for the people Ikua is that agriculture is really the main thing that they have, in looking for something for them to do. And so we decided that we would focus on agriculture, we would add value to the products that they make, and then when you think about it, Samoa's a small country, ele lava markets for the local consumption of people coming in to buy. And so we began to look for overseas markets. So we got organic certification through an organic agency in Australia. All the farms are certified to international standards. We make a virgin coconut oil that we export to, you would have heard of the Body Shop. There's lots in the malls in New Zealand and Australia. The families that make the coconut oil, they make it on site in their homes, and they're sole suppliers to the Body Shop in the UK, and also sole suppliers to a company in New Zealand called Ethique that comes out of Christchurch. So that's what we do. And so when the measles happened and then COVID came and we were in lockdown, there was a huge problem with how are people going to earn an income. And so the first thing that comes into our mind when it's anything technical, we would talk to Sky Eye. So I talked to Sam and asked for his advice, and our virtual market started. And we've done it, like Anna said, for 2 years, and it's a bit late starting this year, but we're starting up on the 9th. And so with that, so Anna and Fui can add more to that, if that's okay. Miss Saili, can you talk more about the partnership of Whipti and Maua, please? Okay. As Andy mentioned, Whipti and Sky Eye have had a long relationship, and with Maua being an e-commerce platform, we've very much inspired by our work with Whipti to bring access to micro businesses, smaller businesses having access to markets, especially being open overseas, as well as having delivery and guaranteed payments. We partnered to take the virtual market that they have monthly online. So by taking it online, farmers were able to have less wastage, where, for example, you come to the market, you've brought all your seafood, maybe lekaulia, like not all of it will sell, and you've had that waste, but you've had this travel time. So by taking it online, we're able to minimize that and also bring more variety online.
So our popular items were kui kui, faisua, vanga, those kind of items that people are after. It's also nice to see orders from overseas for their family here. Size 2. Oh, the size 2 ku'a for 8, yeah, cheaper size 2 from ku'a, bringing income in. It was very nice to see the generosity of people during COVID, Okay. during SOE restrictions. Yeah. So our WebD virtual markets, we've had them for around 2 years now, so 2020, 2021, and we're looking to start them again. And across that time, it's around 70% women farmers and close to 40K earned. I don't know if we That's should just include doing it this. monthly. That's through monthly. Yeah. Okay, Miss Director, Tafunai, since the COVID outbreak in 2019, is there any huge or big challenges we're facing with the WIPD in a partnership with MOA? Last year challenge kili la masa ngai mo ko kalunga ile outbreak ile COVID-19 in markets and. I think the big challenge has been basically for the people we work with. We have on our database over 1,300 families, so that's a lot more people. Okay. And it's been very difficult for them accessing money. And what we don't like to do is have families just rely on money coming in from overseas. So we try to get them to use the land and earn. They can earn so much money with what they have. We've got, like I said, the overseas markets. All the products they grow on the farm are organically certified. And so I think that's the biggest problem, the fact that people were not able to earn an income. And that was the big support from Sky Eye. Like I said, they've supported us in so many other ways. You know, we created the first organically certified island in the Solomon Islands with the help of Sky Eye. They fly their drones. They've flown the drone over Apolima, and it counts things like coconut trees. So we've got to do that to be organically certified and report back. Yeah, so I think it's that. And just the fear of getting COVID when COVID finally hit here. So that kind of helped farmers not having to go and sit at the market. Mm-hmm. So they were able to earn money while they sit at home. You know, some markets would bring their produce and deliver it. Others, we would collect it. Langa, the people from Manono, they would come in. We'd meet them at the Manono where the boat comes, our vehicles, or we do deliveries. Maua does deliveries. We do mostly pickups. So we'd pick up, Maua would deliver. And so it was just that. The big issues are with the people. For women in business, it was where to find the money to do our work. We're a non-governmental organization. We're completely donor funded. But we've been able to get around that. We used to be funded from New Zealand. We don't get any funding from there anymore, but we're funded a lot through the DFAT, that's the Australian government. Yep. And we also support the families with what we call care packages, where when COVID finally arrived in the community, you know, if they couldn't earn any money, how could they buy masks every day, you know? So we made masks and money from overseas. So we had little care packages with masks for all the family, with soap that we made ourselves in our production facility, with a little basin to wash their hands, and with a whole lot of sanitizers which are bought locally, which are made at SROS, at our SROS. So we do that. There was a lot of issues with people with disabilities, and we do a lot of work with people with disabilities. We've just had another 2. We hire 4, 5, 6. Yeah, we have 6 staff who, 4 with special needs, 4 are deaf. So the whole staff is learning. You guys have to do it one day too. Learning signs so that everybody can communicate.
and we have one who just has one side of his body that works and one with Down syndrome. Yeah, so we do all of that just to kind of support people, and and they're really affected. Fui mono e tai wala lau ngā ruenga e le tūlanga leo lo whawhena ona whenga ia I tono le tata wiki. I tō e nuu mawhio anga e whaiona e tau whamatala mai o le asetale mai e nuu mawhio anga tō tele nisi o tō fwoi lea whita inga tūa le rural areas fo ia I tūa ua mawhai ona I tono le tata whautonga ni le wiki. Whaftai mo le whafsili e langona lawa le whiawhia nei fo ia wanoa o maua e maua ia ai mai se fo I wipti e whaasoa atu ai fo ia le tō mai fo I wao o ia I tau mawhainga ale nei fo I whala puputonga ma maua ma le whapaanga maua. O le tali mai a nuu mara le whangapena fsilingia e ma e fo I le talisapaia. Ona o tūlanga pei ona whamatala I le tau sa ili pea o ni mea ina wala maua ai tupe. Ai mai se lawa I le mele I nofo ai o lātou a inga ma ngā sese ia ma whaifo ia whatoanga. Ia awa iai le awala I ma whai ai ona whaasara lau ina ia ma whai ona whaatau atu I lunga o le internet. Ia ma maua mai iai tupe pei ona tā ua. O paulawa o le sifawhita auri le ifisiringi au le vanga. Ai a pea ona o tauina o le suia o mawhawhaunga o tātou tangata I tua tūrou. I le tūlanga o le tūmama, I le tūlanga o le taimi, I le tūlanga o le whaatino ina I tūlanga mana o mia. Ia o tau ia o le alo o whawsanga I maua ma wipti. I tātou mātou clients I tua. E whaingata ia ona tau mawhai ina ia ausia ia tūlanga I le wawe ma mama ma ia acceptance fo ile I tātou ile au whatau. Ia o nisi taimi e tau tino atu lava le mea moni. E io e mai o le awhai. Ia ai o atu o le awha o mai pe kolekti mai. E lisi mea whaia. O tūlanga na o le whaingata ma whawhita uli o le olo o whawhea ngai ma le whapaanga nei. Ia ato fo I mai olo o ngā lulu e whatas. O tau ma whai e suia ia o lato ma whawhaunga ina ia maua le aunga o le ma le wha moe o le pokalame. Ina whawhai le ngata ina whawhai ngōwhie. Ona maua le tupe. Ina whawhai ngōwhie mo whe malanga inga. Ia ai mai se le taimi o le ua whia tātou I le COVID. O le tali sapai o le vave I o le tali. Io e le vave I o le tali. O le whatau no unga. Whai lava la sina whawhai ngata. Ona e tau awa o tātou tangata ina ia ausia le tūlanga vave ma le lei. Ia pe o tūlanga we. E ta vilinga la langi temi nei. O le vave le lei ia le me mana o mia. Malanga wharoa. Everybody's welcome to join WebD. We have an annual subscription of 5 tala. We want to put it up, but some people can pay, others find it very difficult. 5 tala a year or month? A year. Okay. And but we find other ways to help them. You know, with we've got people like the coconut oil producers who have built houses. Even the weavers, they send their kids to as far as university. They've bought vehicles. We don't encourage loans. We encourage savings when they earn their money. We teach them a simple form of financial literacy. Okay. But I'd just like to mention one other really difficult thing. I think COVID would have contributed to the fact that more and more people are going overseas for the RSE scheme to work on the farms in New Zealand and Australia. And so that's taking a lot of the manpower out of our farms, out of our families. And we're finding over the last few years that more and more people are using chemicals without thinking about the dangers of the chemicals, not only to our bodies when it's put in the soil and we eat the food, but it goes into our water. It's affecting our seafood. And Samoa, as you know, is a very small country. And because of where we are in the Pacific, we have the smallest fishing area in the Pacific. So we don't have much. So we're catching smaller fish.
which we worry about. We don't know Okay. if anybody else is. Yeah, and so anybody can join. We'll be very happy. When they join WIBD, they're automatically joining Maua and Sky Okay. Eye because our relationship is very close. They've on the farms that are difficult, that are big, we will ask them to fly their drones. When we went to do our work on Manono, Apolima, for instance, there's no, like Maua's a business, we have to pay them to come. No, we don't. We'll just ask them and say that we're going to help these people. And so they come out. And that's what I mean about they're a business, that they're a social enterprise, and they're a family, and they want to help people. And remember, they're a very small business that's just started. But the support we've gotten from them has just been, we can't even explain it, because they even fix our computers. And for a non-governmental organization, it's very difficult because we don't always have the money. When we moved into our new production facility, they donated a second-hand server. You know, where would we get the money from? And we've been involved in this with Fui Maono for over 30 years, and we find very few businesses that are like that. And yeah, we're just happy that the partnership we have makes it very easy and really good for the people that we serve. They don't know what Maua's putting in. We try to get it across to them, and yeah, so thank you. Okay, ona tātou taimi whamole Miss Saili I le tūlanga o le no in percentage o ko kalangoa me kaupasene so le ale majority o I lātou lea I lātou te whaongaina I le Maua app in a partnership with WIBD. From your data you guys collected, po I lātou lau whai whatoanga, I lātou lea whatau lātou tui tui, ai po fair foi like locations, po I lātou mai tuale, killing whaongainga I le Maua in a partnership with WIBD. Tainga nasa pasene sa way patususa. Okay. We haven't worked out the percentage. Okay. It's mostly rural villages that because WIBD All tend to rural, actually. yeah, it is Except all for, rural. Yeah, Pio Aufanga, Vavao, those are our stars. We have some women, Manono, Savai, or Lano. Lot from Savai. Okay. Yeah, Limu from Savai, Lano Savai. That's very popular in the oranges. Yeah. And So you guys Saili, you guys charge for a separate fee. Is there my le subscription $5 le WIBD for the delivery fee? Something. Currently, to our vendors, to the farmers, it's free. So this is a service we provide good for to- free. Yeah, it's just the payment to market. Yes. Yeah. and that Okay. has to go through the payment. It's only a service fee for the customers, same as most platforms. Okay. Yeah. And if Can I just add that when the markets are not on, we do it that once a month. Most of our farmers are on Maua already as well. yes. Okay. And so people can go to the Maua app and purchase products even when and it happens. Yeah. So that trip to Apolima, it was very nice to go to Apolima, but we did sell size 2 from there. I think it was before Mother's Day last year. We actually organized Was with that the one that was paid from Yeah. overseas? Yeah. It was through the Reverend there. We organized all the women, and they got some sales before Mother's Day for Apolima. It was nice. They also sell lau maile, those. Yeah, so we have a lot of those little stories, as well as the woman who mostly weaves, right? And then through the regular income from the markets was able to make payments towards the car. In terms of percentage, we don't have the exact villages, because it's quite a lot of villages and it's a lot of markets, but they are 70% women mostly, and they are smallholder farmers, because so they're not large commercial. Farmers. They're not Yeah. large commercial Yeah. farmers. Beole, right. Now, just adding on to what Fui mentioned with transitioning farmers to this kind of mindset of selling regularly, of depending on this livelihood.
I think in a way our markets have helped them in that. Oh, yeah. We have, because it's regular income, they know they'll make a sale, they know it's going to be a certain amount because it's pre-order. We've seen them improve in quality and really thrive packaging and just knowing that they'll have this income. Yeah, I think it's helped them kind of upscale the way they do things. Just with the short income. Il Vaetolo, le director le Wipti, Fuimono, and Miss Saili. Ya tu le vano for any last words? Ya manisi o fa mo lumanai. Le Wipti and Mau. Leanganga il whapaanga Wipti Mamaua. Ia ole avanoa pea lea o whesosoani. Mōna ia tātou whaiwhatoanga la iti nui tua. Ina ia maua pea ia se lātou walanga se leni. Ia awale tau singa o ainga. E wiana i le whawhenga ia tātou ma le whaamai. Ia o te langona o se awanoa le leilea mō lātou. E le tau o mai ai ino nofo i se taimi umi le market. Ia o maua le whesosoani mō lātou i le awala whapai ngofi. E mawaina lātou se leni fia lava le anga whesosoani mō lātou. Ia ai mai se foi. Te leo ai inga lo mātou ngā lue ia e lo ia i mana o ngā whapitoa. E pei o le tasi lea maenga lo mātou nau ai. Ona o ai inga o lo ia e mana o ngā whapitoa. Ina ia mawale awa no tāua mō lātou. E mawai se leni ia mō marketi ia ai mai se foi ia si tia le soifuanga e o lai. I just have one thing. I'm a great believer in social enterprises and just people supporting each other. And I just love to see more businesses like Sky Eye. And with their Maua app, they're helping so many people. And I just wish that, more would be known about them. They're only small. They don't go out and do much of this, but they do a lot under the radar. And I think it's, just thank you for doing this. When we started Maua, it was not only for the opportunities for people to have economic freedom and access to markets. It's also great in a way to provide our markets with these delicacies that we're looking for. Often you would look for where can you find biso, taufolo, fa'ausi, manioka. We brought back so many. Yeah, so many items that are now being sold. Yeah. So it's great to see, and we're really we're excited about this partnership, this continuing partnership we have with WIPD that allows us to reach these farmers as well as provide our customers. They really find it. We even have tourists that come from Fiji, for example, and Fijians love their seafood. Yeah, being happy to be able to have easy access to these things. So, it's helping the farmers, but it's also bringing their talents and their produce out to us. Yeah. Right. A whaia te mo'omia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e pei o fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo'omia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whatoanga, e maua fo'i ia fe'e, ma isi me tau mawha mai le moana. E pei ona uwhai ati, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le gata i lea, mo i lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. E le gata foi lea, maua pusa moa, i so si tu ai ngā sizes. Whape foi la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawe, in bulk, i le Tasi Market. Ia le nasa moa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o ranga le Tasi Market.
aua nei e tumu ai alofa nei o tatou ai ngai Samoa o le fea ngai Covid e iai fo i le latou o nanga ua ta ua le money grant e lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika e tasi lava le nofoanga e te whaia ai tūranga uma nei le Tasi Market fale o loi Messi Road i West Auckland a le ngata i leo papakura i South Auckland. Can you be my wife? Ya, toi talo fatu ile toi telu mai o le tatou proklame o le Tautai A'e ia le nei asolulu ia i langa le leimo le rofo le tua ia tali tonu ia o le nā fo ua e whaasangasangane ia i lau iputi tau mafa sina iputi kofe o le nei a fiafi a o se koko Samoa ia wakili ai o na whinu koko Samoa mai ia o le nai te mafuta mai New Zealand so staff o le nei lalulang ia tonu lea le toi mamau o ne te tanga leo tātou poras ia o na tau o mai fui lea ko ke fiu lava ia tau te lamu pingu koko i Samoa ngei ia ma aile kako sai stu tu lolu whaafonga la tunu ai o niso na ia tātou update ia pe o na sila fia le tātou o tunu si o vaenga tā ua lava le tātou proklame ia o lea ua whapenau na tau nuu i whanua ia le lātou i le ea lātou i le vasa ia le fionga le tamitai pāle mia le taitai o le tunu ia o le po le asolua ia le sa tau nu wai i lau whanua ia le temitai pāle mia o le tai hao nei la na usu ia le whono le pāle mena ia le sa sina mai fo i le atunu ia le ana anga i ane ai le temitai pāle mia ia i le whono usu le pāle mena ia le ua tau nu mai ia lana whainga malanga stemi o luma tono la mawaisa vano la utustala ia misa fo i o ala whaasana lau ia le tātou tunu e fisiringi ai fo i ia i le tūlanga fōi ia sa iai ni se whonutanga tāua, lea sanga ia toa i Britania o New Zealand. Maise, ia o whonutanga ia taitai al Pasifika, ia po le Pacific Leaders Forum, le ia le wha moe ia i le vai asa fōu, ia leo fōi o le anga ia toa te matai pāle mia, le usu ia tono le malo fiti. Ia ai o nisi o tātou lipoti, ia o le uwha lau i loa le matanga luenga o le soifua malo loina. O le ua sauni na tanga luenga ia mo le whaatinoina leo tātou pepatui mo tātou whemalanga inga. E se ale pepatui fo ilea tātou nei Samoa, le mwhaiona aluatu whaalia le fo ilea pe a whaia te alu se potopotonga, whanololoa, pisinisi mkambani. Ia ila le pepatui lea ua design lava ia alo ia mo tātou hu ia whaimalanga. Ia rona winga ia le pepatui lea. O se pepatui whaavao malo, ia po o le tāua o le COVID-19 International Vaccination Cards. Ia lea la ua au mai nei la ma whaalau ilo mai nei. E tala mai lewa noa mo le atunu. Maiso i la atua e wha moe malanga. Pe a te tala tātou pōra. Ia e anga ia tua i e tālo sanga. Ia le whaio sau pepatui le nei wha awa malo. Ia po se pepatui e mawhaiona e malanga ai. E mawhaiona e watu i lea fo. I lea airport. Ia po le malai wa alele. Mawha alia lia. Ia mautino ai. Wa mahe ona whaio tui pui al COVID-19. Malaiva. Ia ona nalawa i lunga le tātou article. Asiasa nei lunga le tātou Facebook page le BluTV. Na ieri tātou email na utu atua i lunga e mwhaiona email ai pe a whaio oele na te whaafingata ona e anga i mo le teimi foilea. Ia e mwhaiona email ai e mwhaiona whaamatu atua i ni sio pepa whaatumu mo le wha moe. Ia e o mai le so, wa se full wha fevi se lau fast food tasi la tau ia ua whaamawina e le official se fua maloloina. Wa a fia le COVID-19 full maleiva. Fitu aso ia talu on toi au mai leo se tātou updated nei. Wa whaamawina ai e tasi le maliu tu tonu le fitu aso nei. Wa whaamawina ai foi. O le maliu nei ia o shaulua i tama i pepe tu loulu whaafonga le atunu. Le ua maliu ia mo whaamawina nei i le COVID-19 full maleiva i tonu Samoa. E le aini ona ngasi tu mau. Ia ele ai fo ise vaenga fo ile ma fiona nga va ai ia e ma fiona tui pui ia le ala ua maliu ia ma ufa ma wina i tonu o tātou tala lea po tātou tala tamai o ila to ia ua afia le COVID-19 ma leiva lo tātou tunu a leo te lenga lava ia ua whapena o na maitawina ia ua o atu i le iwa se fulu 50% o ila to ia ua mahe ona whaiola tui pui tonu o tātou tunu. Ia o leisi vaenga ia o stasio mata upu leo lo te nei le fono uso le parlemene o le tulanga fo ile le o le whaatu ai o na maua o tātou i unga ia o whaatalanoanga ma tātou nisi fo i tō whinga maurulunga la tinu e tātou CEO si lea sala ngai nisi sui whaipula pe o ne sui whaipula vai mango numero tas ia na tali fo i tau le o le minista fo i ua pe o le sa whaawala le ia la fo ia le manatu leo vai mango numero tas
I le tuai ai leo na maua se CEO ia mai se fo se komisina ia o le whainga palota ma le komisina leo a mai se o le telo mata upo o i temi nei o matua mo mi ai se tangata na ita ia le mata ngā ruenga le antali foi tau ia le minister foi ia o whalipui ia o leo ia mai se fo whainga palota ia o le temi nei ia o le umahea o na whaatala noel kabineta ia ma le pisasi ia inisio vaenga o mata upo ia o le ua whaatala noel temi nei ua mafuai o na tau whaatuai teis ia le mauai leo se tātou komisina o whainga palota. Ia mas komisina leo lo tā lia peo le tātou. Tino, ia ma le tātou tala muli. Ia o stasio me tā upu o le fo ilo tea i le teimina nei i le palamene. O le tūlanga leo le siitanga lea o tau o loa. O le vaenga lea o le price control. Ia o stasio me tā upu o lungala lo iPhone o le palamene. Ia o le fo ua o mai le vaiaso nei. Ia ono le tūlanga ma ale o lo iai ia le wha mai nei o le COVID. Wha le tonu ai ia le tūlanga o le tamau ainga ia o le ala leo lo o wha penai. Ia ona fwina launga tasia o mai le lalulangi. Ia maise ia atunu o le Pasifika o fia ma Samoa. Le ngata lau le siitanga leo le siitia o tau o loa. Ia a o le siitia fo o le tau le sua au o mo le penisini. Ia o te lo se teimi o iluma. To te liu mai ia le tātou se tātou malolonga. O tātou tala no te isi le nam tā upu o mawhai o na tu whaatia foi ia i le tātou BluTV Samoa nei. I mea lero o te tupu le tātou o tunu. Ia wala walo usi le fia mo lowi lo foi. Ia i tūlanga foi o lo mu whalo ai se tātou o tunu. Ia po se tātou tofi i Samoa nei. Ia ae ia manatu. O la ato te liwatu ia se tātou malolonga. Ia i tātou whaasalonga whaapsilisi. Toi te liu mai, ia tātou tala noa, ia nisi fui o nei ma tā upu, ia tātou tala noa ai, ia ina nei fui vaenga o tātou pulukalame le Tautai A'e. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tā vale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tā vale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tā vale. Mo lau nofo sila fia, mua, ta pē lau tā vale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tā vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa ai no foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Ia, ma lo lava le ngā lulue, ia te oe nai lava e tenga lue le nei teimi ti ngāna vai atu a te ale le i tūlai tauana e mana vai a e whanganga lue ia se lava ia nā mea lu whale lau vili mai mami mana tua siang yangi ia ni e tua iatu ia whaifu ilo wi ingana nei aso. Ewi lea, e stasio tātou whaatan noanga, stasio sui al tātou BluTV New Zealand, le mata ia hana, ia me se fu stasio sui o se meia, ia tā ua le Britania. Ia i wha moe ia mo nisi fu wha mo whainga palo talai tifu ia i tonu nisi o pitonu i tonu Aotearoa New Zealand. Usi mai ela mai mo mlau whafo. Malo lava soifu malangi mama. My name is Hannah Schmidt and I am your host for our latest BluTV series, Get to Know Your Candidates. Now, if you live in Auckland, you may have been informed that there will be an election to vote in a new Auckland mayor this year on the 8th of October. So what does this mean? This means that if you live and are based in Auckland, you have the opportunity to vote for a mayor that best represents you. Last week, I had the opportunity to interview running mayor candidate Craig Lord. So feel free to check that episode out on our BluTV Facebook and YouTube. Today, we have the experienced former Northland mayor and Auckland mayoral candidate Wayne Brown, the fixer. How are you today, Wayne? Hello. So this is his pamphlet here. Thank you so much for putting time aside to come onto the show. Me surfing. Him surfing, which is awesome. So let's get straight into it. Tell us a bit about yourself and your background. I'm an engineer, and when things go wrong in Auckland, I get called in to fix it. Back just at the turn of the century, Auckland became famous, not for the America's Cup, but because they shut the power off for the CBD for 6 weeks. Some people have forgotten that, and they dragged me in as a mayor to put the power back on and fix it. Then when the hospital
brand new hospital in the CBD got underway badly. I was brought in to finish that off, and that $500 million hospital was built on time and on budget. It's the only one in New Zealand ever to be built on time and on budget. And then writing in the Sunday Star Time, I predicted that Transpower would have a big failure at Penrose to supply Auckland, and it happened, and I was brought in to fix Transpower. And now I look at Auckland and it needs fixing. The finances are a mess all over Auckland. The projects are over budget, behind time, unfinished, and we've got to finish them. We've got to finish the city rail link is miles behind, and the Eastern Busway and the Western Busway, and we want to finish these things before we even think of starting something new like the light rail, which no one can even explain what problem it's fixing. So I want to fix Auckland. Nice. That's a very clear message. And what do you think it takes, the kind of background compared to the other candidates that it takes to do the job? Well, if you talk to them all, and I've met them recently when we've done public debates, and everyone promises that what they're going to do and they're going to make this better and that better and everything. But if you haven't led an organisation as big as Auckland Council, which turns over $6 billion and has more than 12,000 staff, if you haven't done one that size, you're dreaming if you're going to change it. They're going to arrive in there and the staff will just laugh at them. I've fixed 4 that turn over more than $1 billion and have more than 10,000 staff. I know what to do, and I've been a mayor. And I don't want to be a mayor forever. I want to be a mayor just to fix Auckland. And what am I doing? I'm kind of worried about everybody. You've got to, and you've also got to understand the numbers. Like, if you don't understand the numbers, you'll accidentally hurt the people that you think you're looking after. Well, right at the moment, we've had 2 years of COVID problems. A lot of businesses have been in trouble. A lot of people are hurting, and the government have managed to run the finances so badly, just like they have at the council, that we've got sudden rocketing cost of living, mortgages are costing more and more, and house prices went up. That's insane. I worry about the people in Otara who've now got $1 million mortgages. The last thing they need is a council that's going to put their costs up. So that's the background. If I didn't do it, if I didn't put my name forward, I'd look back and think, man, you should have put your name forward. You know how to do that. And the other ones don't know how to do that. That's it. Right. And if you become mayor, what is the first thing you're changing? What is the thing that is on top of your priority list? Well, if you're going to change things, you've got to make it obvious. So the first thing would be the very first day that they all come in there, it will be a shock. It'll all be different from anything they've ever seen before. It will challenge everything right from day one. Because I have one thing, I want to take back control of the council organisations and concentrate on finishing all of the infrastructure which is not being finished. Those are the 2 main big things. But if you're going to change things, it has to look like a change for the people in there. The staff have to feel like it's changed. All those councillors sat there for years eating their bloody sausage rolls and things. Are going to have to understand, this is not normal. Perhaps we'll have to do something different. And do you feel like some projects are worth continuing or discontinuing? Well, you have to finish the city rail link. It's half done anyhow, and it should be. And also, you do it in a way that doesn't disrupt everybody. They've allowed the whole of the CBD to be closed to build something underground, which is madness. And if you look up Albert Street, they only need 3 metres in the middle to get stripped to get concrete trucks in, but they've taken the whole road, and there's lavatories and stuff, lunchrooms and stuff out there, killing people's businesses. And it's like that everywhere. You look around here, you'd get the impression that this is a town of red cones rather than people. How about that? That's quite true, actually. And that's just my drive here to the office. But well, that's true. Yeah, and saying that, do you have any connection to South Auckland communities or Pacific communities, to be more specific? Yes, I do. I'm on the board of the Otahu Business Association, and that's a very Pacific community. In fact, if you look at the
picture of the board members, you can spot which I am. I'm kind of the token pakeha. But and so and we have made Otahu work better than you would think. It's an area which you would think might be in trouble, but it's not at all. What we've done is we've spent the business association's money very carefully and sensibly. We have put CCTV cameras and we pay Mialamu security as our major cost to have people on the street 24 hours keeping an eye out. Amazing. And the National Party always want more police, but there's yet to be a crime that police have prevented. They come along afterwards. We have security who are largely big friendly Polynesian guys anyhow, and they're wandering the community and they keep it well behaved, much better behaved. So we don't have the problems that other parts in South Auckland are having. And in fact, the retail in Otahu's going pretty well. It's a stack 'em high and sell them cheap town. And right at the moment, the cost of things is really important to people. And so we've thought along those lines. And then in order to tidy up, because I own businesses there, which buildings, and I kind of like it, but it was a bit scruffy. So it was my idea that, and it's an idea which would go right across the district, is that the fascias in the front of the verandas all had terrible signs, and some of them didn't have the sign of the business underneath it. And that's common right across South Auckland. What we did was we used the money that we get from the council to run the business association, and we've unified all of the sign writing all the way down those things so that it's, it might have Whetu's cheap TVs here or something rather than that one, but they all are done in navy blue with neat white script, and on every one there's a street number. You go to most shopping centres, you can't find a street number. You drive up and down there, you're looking. I don't know how the people get their goods delivered. And if something goes wrong, if someone says something bad to you, you can ring the cops and say, I'm outside 28. Right. And so simple, sensible things there. And so I relate well to that community, and with it an extension out. And I've got other businesses as far as south as Pukekohe. So. And I like the people, to be quite honest, and of the people that are standing, I like Afiso most of all of the other ones. But he's not ready, in my view. No, it's really good to hear that you're working with Pacific people to target problems, especially with the ram raids, the increase in That's crime. awful. Yeah. And Jenny Salisi came and spoke to our board, and she means well, but meaning well is not enough. And they're saying, what are you going to do? And they're going to pay for some bollards. And I say, well, all that does is reduce the damage. You've got to stop the people doing that in the first place. Yeah. And bollards isn't going to work for that. And he said, oh, well, it was a terrible upbringing. And I said, man, I'm still getting over my upbringing, but it hasn't made me do a ram raid. There are other better things to do with your time. And so I said to her, well, you've got to start thinking about why they're doing that. And it's not just that. I mean, they're doing it at the moment because it almost makes sense. It's a bit of fun. You can choose your working hours. You decide when you're going to go to work, and low barriers to entry. Yeah. And it's very profitable. There's no GST to pay. Yeah. And if you get in trouble, not much happens. And I think that's the problem, really. Something should happen. I agree. Awesome. And so I'm just going to ask you a bit of a cheeky question. If you were to vote for one other mayoral candidate, who would it be? And if you were to not vote for another candidate, who would that be and why? You can't say yourself who you'd vote for. No. I've only met them just recently at one of those talking events. Is that the Ellerslie debate? There, it was last day, and the one in Penrose. Oh, Penrose, yeah. And everyone says what they can do, and I'm thinking, gee, can you really, have you ever done that before? The one I liked the most was Afiso, actually. He's a very nice person, and he has nice values, and
he could become a friend of mine, whereas I don't think other ones could. But he desperately needs to learn the numbers. He's not ready for it. You know, I'd like to be the mayor and actually take him under my wing for 3 years and teach him, you've got to understand the finances. If you don't understand the finances, you will accidentally hurt the people who you think you are looking after. Look at the moment, we've got a Prime Minister who's very well intentioned, but doesn't know the numbers at all, hands it over to the Deputy Prime Minister who's made a few mistakes. In a period where we've had COVID and all these challenges, why should house prices have suddenly rocketed? It just makes no sense. That's going to put a lot of pressure on people. Who'd have thought that Otara was the $1 million mortgage built? And these people are going to find it tough, and either they'll find it tough to buy a building, and if they're going to find it tough to rent them, and the last thing they need is more financial costs coming from the council. And Phil Goff has left a mess. So, You'd vote for Efeso? What? You would vote for Efeso? I'd like to help Efeso. Yeah. I'd be friends with Efeso. And who would you not vote for? Well, I like to be independent of political parties, and I think that, and there's another very nice person there is Viv Beck. She's a very nice person. She has no idea at all, but she's a very nice person, and she said her best thing is she's got a good work ethic. Every immigrant to Auckland's got a great work ethic. They all work long hours at night, and I worry about them. They're not involved as much. I'd like to. Everyone, they all use the words inclusive and everything. I'm not, but I really want to grab those people and drag them along with us. I didn't really answer your question. I don't think I could bring myself to vote for any of them, to be quite honest. If I was truthful, I'd go back up north. Yeah. If there's a lot of people looking around saying, that they're getting fed up with Auckland. It's a bit like the Warriors. I've been waiting for them to win for 20 years. And I've been waiting for Auckland to come good for 20 years. If it doesn't come good under me, I'm going. Yeah. And a lot of people are thinking that way. It's disappointing. It should be a much better city than it is. Awesome. No, thank you for sharing that with us. So I'm going to give you 1 minute to say why people should vote for you. So the camera, you can look at the right one there. And when you're ready, go ahead. Track record, I think, is the most important thing. If you were hiring somebody or other, you'd look and see what have they done in the past and has it been done well. You'd ring up and see have the former employer and say, were they good employees? Did they come to work? All those things. I've got a track record of fixing really big, complicated organisations that are in trouble, and that's a description of Auckland Council. So the reason to vote for me is you can know that it will happen what I say will happen. We will change things, and for the better. That's it. Awesome. Come surfing with me. And vote for me. Fix Auckland. Fix Auckland. Thank you so much, Wayne Brown, for coming onto our show. We hope you appreciate your gift. Feel free to wear that with any formal attire from our Bluwave management team. But thank you, and we look forward to seeing you again in our office. And we wish you well for your campaign. Hi, my name is Sora, and I am from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar, and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook, and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read a plan. Ja, tôi phải mà lo chúng tôi phải trả phá tôi trả mai họ lại trả cho program họ lại trả cho ya here đây phía là sulu ya mình ya họ lại tàu phụ ile bị tàu phá sek ya wa bị tàu phụ ile ta no phụ ile la lo ile wing on farm trả là ngay phụ mà sang ile va mà tôi này Samoa bị phụ ile họ lại sao phá ile mà sẽ tu lo
ia matala leu fo ile lunga o le no fo ia le pe o la taimi ia tatou ia matua fo ia e wa masani lava le fata i lunga o le fala ia o le mel nei o le fato a ili ato se a faminu a faitu la o le tatou polkalame ia wa matono u fa longo atu ia u vai ia o tau fe ai na i vai lua ia o le tulanga fo le lua maka nga pepe sa o le tala fo ile le e masani ai to ina malo matutua na wa matana to ina vai te le to ina fori ia fa malo atu tatu tunu ia le manatu ia le isi la wa mata ona ki le tulanga fo le afima fana i tono lo Maota mo na lawa ai mai se lava la ia o i New Zealand wa le pe o lo ia tatu le vai taimi fo le vai tau le tau malulu la winter ia o mātou Samoa nei, ia o le ei mātou I le tau maluru fo le Winchester. Mai maue, o le talonga na le tō tele le ei Samoa, fe mai, ka fia ki mo isa Samoa, ai le loa, ngā sau o le ki mo isa o amanta fo I o na talo, se I o mai se la, o le mea lava na le ei tātou, e fo ile le tātou te wish, ma tātou te mafo ile ia tātou fia maua le mea la e maua le isi tangata, ai ho mai fo ila ile le se senga mo le me fo ile le o tatou fo ile le fa tai tai ia o le tatou te ye te minei fainga ta fo ile le tango lima ma o le tatou ma fo la se o ka fia milion o fia mawangia ka ko pesekele ia walu ia pe apule lo fa le tua ia mawani tu pesetele wo o tu fo ile na wo mawa ka ko ele fa pela mawa ku pe ona esa lo to le ia wa mawa tu petele ia ai e te mafo le kele o me fo ile le la wa mata o na luti atu ia to e fa alu ia ile selen ia ona e to mafo ile e pe fa pena e fo le e ile temi fo ile fe sui ia o tato mafo fonga ia e pe ile mawa ila se to ia tali tonu le manatu e tai fa pena uma le soifuanga le tato te ta ko kele ku mau me se tas ia langa fo yo le ia matou le tulanga fo ile le fesusu ia ile tau ma le piliota le ia matou nei le session le au le family official va tau le tau valo ia la valo official va tau ia onai matangi fo ia tau fo mai I lunga ma tau fa malu mai lo matou tino isa mone ia ia ma le tulanga fo ile lo ila tau la faiva ia ile tala fo ile le fa mai masani ai tau la faiva ia lo mo le tau tai mata pala walu leo mafofa ho mga kua leo le ai mo le favor ko ingo sim ya ele la uli fa pene ya le tau fa tim mai leo le favor e mai la le meta uli asa a fa na e te si le fia ni uli asa mo le lau mei ilona fa alo ya mai lo le ya uli folo le la mata le ata le tamaitit ya le tali o le to ino simi alo le vala au ya sole vala au na tali ko ngilio leo sau sau lo con ile la ma kwa I ka con ile ma ko foka ku kamiki ai se me fo le ma nei ya se aka mi se aka kamiki fo ia wo o ila tamata ma kwa ka musho ko fa la me sis o I ka ku vai ko kamiki ki con ile sau va ile ka pa lo le ku ia ile la me alu le ia kwa o lo ku silia e ku le lau mei ngai ko ngola ngai sa fa mo le se ku aku ngai sa langa le ska ku isa alu lo le tamai dit ya mana to la e fo ile vai ska mai ki le mengi ko le lau mei se sa fu yon kilo me ko le lau mei ma le ngoa ya alu lo ka mai ki ku fai ko e mai o so mo le lo ma ku ya le ku va ro fai ko kala ro ma ku ro tala tamai dit mama tala le tamai dit mama sa fa me lu tama ki kilo fa per ka me ki me le ko le pairo wa ngalo a ko le ma fu ka me ki le ngole me le ngole le ale ko le pairo ko ma fu fa ala de ka sa wa ka la ngel lo ma ku fa me ka la ka me u sa fa me lu ka ma fu fa ro ka me ki la ku fo lingol me le ko le pairo ko kusa le fo linga ma le me la nga maka ilanga ka la ki e la ka fo le la vo le ka one ninja turtles ave ko ui go son ku sale le ya mole ka nga ma an ko ke po e fo ko ka ma ki ko ngile oi mama o fa me lu tama
pe me fai aku aku makoni ta toro ko mo busa isa ya kero wa kwa paso ai ma fo lo mo ku po le ale me ko ni ta toro le la ku ko longa sa ki bollo ba ku so le lau me ke lo la men ku anga le va vel mo ska me ki ia e mo kingo la vai e ma ku wa fo le pa lo ko i ku di mo le pa lo le nga sa mo ia ya ole fa malo atu ma fa talo fa atu pa fo nga e fu alu sa fo iwa ya mo sa ni ta toro ya ba nga ia nga mana tua ta to sa mo nei olo ia ta tu ia nga ta nga wenga fo fa to nga fa nga fa iwa ya ta po yo na to fa nga ta ina le fo ia ya me se ia e fo ka ko le fi fa ngo kal me lo le mali mai se ma ko ngi sa mo se fa mo le tau tua na le o so tu la fo no fo lo fa ngo ta ino na ia mo le sila fia o le fa mana tua nga fo ta tu proclam e ia o le fa ta la fo nga na ia ta tu tala ia e va tu fo i mas fa mana tu ia o se va nga fo yo lo tala no ina ia mai mata nga wenga mai se la to lo fi to i tonu ai ia le va nga ta ua ia i tu tonu le ta tu no ia o ka usau me fo le se tu lo fa fo nga la tu no ka usau me fo le fia la tu se to e kului mai la i puti koko le o le la i piki koko le i ia au te lo ala vai fo ta tu por kalame se ia nga ia tu se i vai po ke le ia le afo le puti le e ti puti koko le fia ia to te lu mai le fa wa The reason why I love Talofa Voucher, it's easy, it's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Ya o te toe whaatalofa mo toe o wholofa tu a whero. Na whatai mo, mai tātou prokalame le whiawhenei le Tautai A'e. Ia whaatalofa tu mai lo tātou lau whanua, lanu lau awa i Samoa nei. Ia pe ona tu sa tuai a tātou whaasaralaunga. Mai se foi ia o le tātou prokalame nei. Ia i lona toe lona toe soina. Ia e eise o mata upu e fia tala no iai ia len. Nisho mata upu lava o leolo o tula i mai le vai teimi le nei a maiso le nei so i fuanga tātou te iai o te manatu. Na e o lane tu lau whaafonga la tunu. Na e so i fuane na o wolane ia mo tātou whiola whaatasi ane. E tasia le ingo so tātou whaalonga. Langa o leu te fia tala noe mata upu ne. O mata upu o lo lau walunga i tala noanga. E le eise tafa o le atunu. Ma se vaenga ia o le nei atunu. E o fo upenga whaamatalanga. E ka ke aru aku iai, ka ke kalango aku iai, e tasia le upu lea ta te whaalongolongo iai. I o upu lava tūlango whainga upu whai o malo. E o a lau tala moni lava. E o a i le tamaititi o lefa to a i a 5. Ina i se sea a e fesili le tamaititi le i a 5. Ia te whaalongo i upu nei e lua. Fast HRPP. Fast HRPP. Ministers. O i nā tātou te tilu ai, le te leo le influence, po le awhianga le ua iai nei. I mea le tātou te tala noa i aso uma maso uma o le soifuanga ma le olanga i Samoa nei. I le tūlanga o le nei fo i a senaturi, ma le nei millennium fau o tātou iai. O le mata upu, o le tūlanga fo i le vai, e mawhaiona o tala noa i le vai aso nei. O le ua tātou tala noa le upu lau o lunga o le vai aso nei, o le taitainga, leadership. I le wingo le whaamatalanga, lango, ia, tatia ia vaenga, laelo te tonu o le Maota fono, ia, ma mata upu lau tele o mata upu, e le mwhaiona tātou tala noa ina, le taimina nei, i tūlanga si vanga nā ua wo i aise whai unga fono ina na mata upu. A o mata upu, le ua lau walunga tala noanga, i le mata upu lea i le vāo le, ia, o meo whainga upu whai, tatia ia whainga malo, a tātou tala noa i whainga upu whai. Le ua tātou mōni mawina mo tātou mai mo fo i la tunu uma mata. I nai whi ese ingo manatu o i la tau sa maku a pele ase vaenga wha upu whai a la tau. Ia, o te nau e tau mate mai le tupua. Le o te tau wha matana tala nātu a peona o whai atu la matanga. Nga kako whiola mai matatu ma masoi fua mai.
Tasi A'e le parti sa tatou whaalongoina le nā vai taimi HRPP. O fo nei tēnā se whina ngalo I se whaasoa, lai o whaasoa lava ia o manatu lava ia o tatou wa o upu ia tatou talanoa le taimi nei. Ia ape o manatu le tatou talanoa yaso uma, whai so o le soifuanga ma le o langa nei. Le ua la ngase manatu ni so suia whai pule. Ia, na fo I le utoi posi le fia I le tofale ngoma tua, na ua whaafonga ia ila atunu. I so na whina ngalo, na te na ila na bae ngā whaupawhai. O le I lau ia mai taua na o au. I lau ia mai taua na o au ma so manatu na o. I lau tilo ia I le whina ngalo le tofale ngoma tua. O so na ia whina ngalo. I lau tilo I lona lango, o loo te le lava lana ia loyalty, lona ia langolangoina, lona whaamaoni, ia I lana vaenga whaapawhai le HRPP. Tasi ala mea lai mafua I ona te ena le whina ngalo le tō whale ngoma tua, o le taita inga. A o le vaenga whaapawhai, o loo tū maupea le whaamaoni o lona langolango, o le winga la whaamatalanga, ese mai le tō whale ngoma tua. Tau tilo atu lava inisio, o saunoanga fo inisio suisi ni o le vaenga whaapawhai le HRPP. E pia o inae le tau yeise whete na inga, e tasi ala vaenga lai whete na iai manatu, o le leadership, o le taita inga. Ia, tulo ia pa ia o le, ia te iloa le toi tau whailo ia le o lo tula I mai le tofi, ia o lo taita ia le fo I vaenga whaapawhai, le susunga I tuila epa. Lupe soli aisa I lelo malia le ngaui. Ia ua loa fo I tausanga e pia ona ufai atu. O aunga uola mai na ufaalonga pauale o le ingoa HRPP tuila epa tulo fo I pa I o le sunga fo I tuila. Ai na ua o mai le taimine ua lo telo mata upu. O inala le ua tele ina talanoa inai le whaale tonu leo lo I nei. Le whaale tonu leo lo ta oto nei te tonu o le o whainga upu whai o malo. E mafua mai o no le taitainga. Mana tua fo I a whaapea whaale tonu sta ita inga tonu sa ainga. Iwa makua pio pā tulo le whaafonga la tunu. Ia le tūlanga o lai le ainga poto. A whaale tonu le sa o le ainga. Whaapea nā ona whi aina ia le au ainga. Sa o malona au ainga. E whaapea nā se ka le sia. Ngā ua kou whaafonga fo I masi le fia le tātou tunu. A whaale tonu ma o te mai le whaafenga inga tulou ia whaafenga inga taulangi. E whaapea nā lava o na matua tele la uliulok. Ia se fata inga whaingo fia le na. A e whesili aku kangaka, la mea ngā mafuenga e liulok. A whe mai, e whaale ko, ka ika le whale kua le whaiwhea. Ka ika I o le whaiwhea. Oke mai e whaapea nā le ainga. E le ainga fo I le wai makua ma le pelepe. E whaapea nā fo I la se fata inga whaingo fia. Le tātou tala nohai I le meka o le leadership. Ka ilo te oepo la lau oe ia viu ma lau teiki le tūlanga o nei meo whainga upu whai o malo. I so uia talu tonunga nawa. A whailo o le ua tilo atu le taitai. O se taitai o ia le whaururu. Ua amata o na matua liu walo. Ese ia lana vaenga whaapawhai po lona au ainga. O le halme o la aka koe ngofoi. O la ua whai mai o kakala. Lona winga. E leo to ia isa lango fo I lea lo ta au ainga. Ma lata vaenga whaapawhai a kia. Mai mawala le taimi tata toi tūlai e. Ia e whaapena lava. Ia e manatu. Ia o le ase I vai foi o le tātou whaatanonga. O stasio mta upu o lo lauolunga. Lea u te tala noa. Ia toi taliu mai. O le a mai atu ia tātou talanoanga nei. O le a le mafuanga lea e mafua I ona ofia talanoa le mata upu nei. O le a foi sona taunu unga. O le a se taunu unga nai te tilo iai. A o se taunu unga foi mai ata lea u te tilo e ono taunu uai. Ia le foi vesinga vesiai whainga upu whai o malo. E mesewala. Tūlanga o whainga upu whai. Foi lea vaenga upu whai. Ai o le anga iatu sina malo longa te taliu mai. Ona whaamutatu lea ma whaamai atu tātou proklame ia le nei a fiafi. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whaatoanga, e maua fo I ia fee, ma isi me tau mafa mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu nu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso ia. Maua foi le umala mai tonga. E le gata ilea, mo I la tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market.
Ai whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o lelei, e maua tātou pusa pisupo, tu ai ngā lelei ia leo le pama. Le ngata fo i lea, maua pusa moa, i so tu ai ngā sizes. Whapea fo i la kako pusa siu pipi, panse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whalawelawe, ngata fo i leo pusa pepe, i le Tasi Market. E maua fo e ipu mo whaalawelawe, in bulk, i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o ranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa i nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o ranga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo Papakura i South Auckland. Can you be my wife? Ja, tau e whaatalo whātu. Ja, o lewa umau te pepe o vai. Pea, o kau whaalongalongo aku, o kau maua le. Ia mai fo ile le fa mai o le wall mengi o kim o le ngu. Ai nei ai i tire maua na fa mai. Ia tau whaatalo whātu. Langa o lena tāta tu malolonga. Ia o le tātou tala no le mata upu, i le upu le tasi o le leadership ia po le taita inga. Ia o teilo fo ila le to tele ia i se tala noanga i le vaenga. Langa ona langa manatu, ona o manatu. O lea e wha ma i te fo i malanga manatu o le to tele. I le mai tau fo i lea, ia, to e wha te pai tua i le tausanga i lua whelua se fulu mara tasi. Ina ua iei nei whesuia ingo whai ngā malo, ngā le transition leo whai ngā malo lea sai ei. Nga matua whai ngā tā, ai te ua rua i arua, ia ua toi admit, lena toi admit, ia e ailo lātou sasi. I le whapela ua talanoa le tātou pulukalame, ua whaasino lima, ai ole aia te tau lava ia e pe ona masani ai le tūlanga fo le whaalingo tātou manatu me ole eternal lava le talanoa fo i le tātou pulukalame nei a fiafi langa manatu ole ua whaalia ole asau oe ia mawhauwhaunga iai a whaila nai te whaafonga mai ole asau oe whina ngalo i se tūlanga ia tātou talanoa iai whina ngalo i le au te te lenga o mea tā tia ia la sui whaipule ole asau whina ngalo i le taimina nei ma le tūla mai fo i o lea whai ngā malo i le whaatua i le tua Samoa tasi. A whai o tau mana tua le tātua tunu. Na iai lava le isi uleo na whaalongo ina i le taimi whaato a matai lava le whono. Ina ua whaatau tō i tasi fo i o vaenga whaapuwhai. Na i le si uleo whaape. Ia, o le a tuatua mātou tau au, a tau lango o pongi whaatasi. Ia, a leo o tātou mai tau taimina nei, ia, nā ua e sila fia, nā ua e loa le tali o le fasili leo, tau fasili atua. Ia, o le fo ua to e fesui ia i lava fila ngalua manatu, ia ma fete na i lava le taimina nei. Ia, no whau tātia le whainga malo, o le ala ua o ma le taimina nei, ke lo le mele ua kupu. Ia, ua toi o mai ua toi o mai i lātou o lea sa malo sila lātou lango fo i lea i le lātou taitai. Ia, mo lātou whaapea mai. Ua te tau ona sui, le lātou taitai. O le fasili la e whaatipo manatu. A tau fo i langa ai manatu o le. Se vaenga whaapuwhai fo. Ia, o le vaenga whaapuwhai fo i o leo tala noa nei a fiafi. O le la se whina ngalo. Le ua iai nei le whaafale tui ma le vaenga whaapuwhai. A whai o le ua whaari manatu o nisi. O te tau na sui le taitai. O sa o la fasili. O lona winga la e le o iai a se tasi. Ua anga vaa. E mawhai o na taitai le vaenga whaapuwhai. Ale vaenga le puipuia ia tau tangata. Pe a whape o le ua au mai se whina ngalo tō whale ngō matua. O mai nisi o whina ngalo nisi o suia whai pule sinia. Ia, a o le tilo whape na. A o le tilo fo ila o le au le taea ia pa ia o i tu malo ma o whape atu. O ile i tu malo, o ile i tu malo. O le ase mea te tahu o na ngai. A whaila o le ua sila atu le i tu malo. I sona suia whai pule o le te ena. Ma foile le e ha ai tui ai a tulo se upu le a be se upu ai tui pe te ena inisio suia fai pule lo ave ai se lango lana vanga fa apu fai o la se fina ngalo le tu malo ile vaenga pe fa ono mai la le tu malo ya nga ia e fai se fai unga ia taru se ngaina ma tu sui fai pule on le vai atu le lango ina lana vanga fa apu fai ya pe a se to fa ia ai
ai faise ai filitanga ngale tātou tu malo ia se isa ili se isa tātou sui ia e whaingo fia na whainga pe whaingo fia le whainga lea ia ole palota lo wafu suia foi pule le vanga fa bu fai ia ai vote out whaingo fia le upa Britania vote out palota ina ia AVS le taitai ta whai o le taitai lea ua whaangau le mali ai ia ma whaale tonu ai ia tonu fai ia o se vaenga fa bu fai ai te loe, le ua tātua o mai le taunu unga ia whai unga fōi o lau pe o nova. O le taunu unga la ia te au ia. Te ilo ia te oe po la sau oe taunu unga. O le taunu unga ia te au ia i le lumanai. E ono ia i se tūlanga fōi le leo se vaea. O le tūlanga le na pe a whai e le ma whai ona fō ala mea ia le loto i whale o le vaenga. Se vaenga wha apu whai. E ono o la se tūlanga whaapena, le ua whetalai le tō whale ngō mantua. Ono tūlanga fo le mwhaiona alu ese independent. Once alu ese, i langa lo wa aia i le tūla whono. Ia e mwhaiona anga e tō whailana whainga palota. Ale winga la whaamantala. Ono e iei le vaenga mwhaiai ona vaea. Ma o ese, ma sāba vali ese mai la tōne nei. Ia ma whai se isi vaenga pe whaamata e nga i fo ilele ia suise vaenga whaapu whai anga ia. Ia wa o le whainga le sasa wa a whai ue ise me te le fia ise vaenga whaapu whai po le taitai. Ia e te nga i lea e te tūto tas ia ai panga. Ua le mwhai e pi ona whetalai le ngō matua. Ia ono tūla whono. Le sa pāsia wha tope tope. Ina ia noa ti ai le aia te tau se sui whai pule. Whai ona whailana filifilinga. E nga ia i sui fo ilea tūto. Tasi. Ia ai o le taunu unga lana i loo ia ma whau ma loo ia tali tonunga. E o no iai. E le ngata ina malepe le whainga pāti, ia po le vaenga whaupu whai. Ia ai o le a ono vae ai, ia ono sui. Ia ma ngai ese ai, ia whina ngalo ono sui. Ia pe sava vali ese ai, ia mai le vaenga whaupu whai. O lona winga, tawalunga atu ai se tātou talanoanga i se upu whaafhaingo fia lava ia o sou ia lea manatu. O lona winga, ia ua te taua ona sui. Ia se taita inga, po o se leadership, pe a whaapea. O le tūlanga le nā ui ai. Ia e tātou o ai me fo ilele, tātou o ilalo, ma wai ma lo. Ia a whai lava o le tūlanga. Ia o tātou sila fia uma, ma lau sila fia uma, i le tūlanga fo isai ai, ia nisho tala wha ta o tau tu spa ia. I ni tai fo ia e whaingita o na, ia e te le tau whai loina le nā vaenga. Ia o le manatu lea, ia o le ua tau nu mai le si ui ma le tau lunga. Ia o nei e wha malulua tu foi, pe a whai foi ua tēnā fōi lau whina ngalo, ia i se nei manatu fōi lei, o manatu lava whaalia, ia o le lau tele, lea fōi e tau mawhai e tala no atu, ai le tātou proklame, nei a whia whaapena lava, ia le tūlanga lava, ia o le iai le soifuanga o le tātou, tino e whaasoai, ia ma whaale fōi o tātou manatu, ia ai e le whaapeo se tūlanga, ia ua whai ona se tūlanga fōi lea, ua au ia pai, ua au ia la whai, ia o tūlanga lava e masenai, e whaamali atu fōi, pa whai fōi ia ua tēnā se whinangalo, ia i se manatu fōi whaalia, ia o le nei a whiawhi, o le whaamoe lava, o le tātou tala noa pēa, pe ona masinai, ia le tū, ma le tāanga nuu, ia mai se fōi o whai ngā masani tōnu o nuu ma whianga, ia mai se fōi, ia ona o lea e manu fōi, ia i o tātou tupulanga mai e whai mai, ia le tilo mai fōi, ia i vevesi o lo ia a whaale tonu o tau teitai. E whaale tonu fo ina ia tātou walo ma whanau i o lo tau ma whai mai mōle lo manai. Ia to e whaamawina le nganga whaafte tele ia tātou sponsors, whaafte iatu i le Tasi Market, ia le whionga iatu le Folari, whapena fo ina whaafte iatu, ia ma whaamawina le nganga whaaftai, i le tamaitai ia Dora e maise ia o le pulenga, ia mo le vaenga le Maota o Samoa petrol station. Ia i nai Vaetolo, ia whaaftai foi i le tātou Pacific Family Group, Health Group, ia le whiunga ia ngalu malemana, ia i le whangaloina foi, ia le whiunga ia le upepe, ma le angalelei, ia le OCA, ia maise foi le tālo Pacific 40, ia mo le langolong sua o mwhai ai o le tūsa o atu tātou whaasalaunga, maise foi o le tātou programa nei o le Tautai A'e. Te pei ona ili nei a whiawhi o le asalulu. Ia ai monuia, ia tauarumanga, whaamoe o le tātou tinu, ia walo atuai, ia maise foi o le tau whaamai aina, ia o le nei foi masina o le aso muli le nei, ia o le masina le nei o uni, monuia le tātou whainga malanga mo le wholaunga, monuia foi whainga malolonga le tātou tinu, ai mai e tau nei, i le tātou whisa utu, whaasalarau le BluTV Samoa nei, wa ina fursa maise foi la whionga, i le lipule, whionga ia misa, e ma te momoli atuai, ia
mo ngalofa ia le tatu o mai so le tatu o tunu tatu te filoi i le aso a tai au mo le semene fa so foi